Hello, good afternoon, and welcome to your new German lesson. I think that this video lesson will be the great example of how important it is to have a lot of example sentences for example, one grammar rule, and how it's more important than to even know the grammar rule. So today we will translate 10 sentences that start with if I had in English and 10 sentences that start with if I were in English. And that's Konjunktiv 2 in German. And sometimes it can be difficult for people who learn German to understand what that is. But when you just have similar sentences, one after another, and after the 10th, you are completely sure how to make number 11. So if you had to make another sentence, I'm sure that you would know how to make it because you already saw 10 sentences in a row that started with if I had, wenn ich hätte, and if I were, wenn ich wäre. Hopefully I will see a lot of comments below this video saying, wow, it's so clear now. Okay, let's get started. Okay, so let's try to do this. Do you have a phone? I do not have a phone. If I had a phone, I would call him. So this, if I had a phone, I would call him. In English, that's second conditional. And in German, we need to use Konjunktiv 2 in order to translate this. So I prepared 10 sentences with if I had, and then you will see 10 sentences with if I were. And at the end, it will all be a piece of cake, a walk in the park. Really easy, Kinderspiel. Okay, let's start with do you have a phone? Hast du ein Handy? Hast du ein Handy? So in German we start the question with the main verb, haben. We don't need auxiliary verb in a German question. So, do you have a phone? Hast du ein Handy? I don't have a phone. Ich habe kein Handy. Hast du ein Handy? Ich habe kein Handy. So we just added the letter K and we made a negative sentence. Hast du ein Handy? Nein, ich habe kein Handy. Ich habe kein Handy. But if I had a phone, wenn ich ein Handy hätte, I would call him, würde ich ihn anrufen. So it's a bit complicated, but we will explain everything. So when in this case is if, when, and then important thing is that the word comes at the end of when sentence. So if I had, we don't say wenn ich hätte ein Handy, but we say wenn ich ein Handy hätte. So this hätte is Konjunktiv 2. In English we use past simple tense. In German we have Konjunktiv 2 hätte. Wenn ich ein Handy hätte, if I a phone had, comma, würde ich ihn anrufen, I would call him. So again, we start with the verb. Would I call him? Würde ich ihn anrufen? So würde is like would. It's again Konjunktiv 2 of the verb werden, würde, and at the end it's the infinitive form of the verb call, anrufen. So, wenn ich ein Handy hätte, würde ich ihn anrufen is our first sentence. Wenn ich ein Handy hätte, würde ich ihn anrufen. And now we will start with the second one, and that's a coat. Do you have a coat? No, I don't have a coat. And if I had a coat, I would go out with you. Okay, so do you have a coat? Again, do you have? Hast du? A coat is der Mantel. So we need to use einen
Mantel here, accusative form of indefinite article ein. It's einen in masculine form. Einen Mantel. Hast du einen Mantel? Again with I don't have. Ich habe einen. With the Handy, we had kein Handy. And here with masculine noun, we have keinen Mantel. So we added this word. Okay, at the beginning of einen. Hast du einen Mantel? Ich habe keinen Mantel. If I had a coat, I would get out. I would go out with you. Wenn ich einen Mantel hätte, würde ich mit dir ausgehen. So again, if is when. So if is when. This if I had is when ich hätte, and it goes at the end hätte. When if I a coat had, wenn ich einen Mantel hätte, would I go out with you? Würde ich mit dir ausgehen? So it's a formula. When clause finishes with the verb, we put comma after that, and the main clause starts with the verb. So hätte, würde. Wenn ich einen Mantel hätte, würde ich mit dir ausgehen. Aber ich habe keinen Mantel und ich kann nicht mit dir ausgehen. Es ist kalt draußen. Ich brauche einen Mantel, aber ich habe keinen Mantel und ich kann nicht mit dir ausgehen. Wenn ich einen Mantel hätte, würde ich mit dir gerne ausgehen. Okay. Number 3. I guess it's getting easier and easier. Do you have a computer? Again, the same as der Mantel. Computer is der Computer. So we have hast du einen. Accusative case, masculine noun. Der Computer. Hast du einen Computer? Ich habe keinen Computer. Hast du einen Computer? Ich habe keinen Computer. If I had a computer. Wenn ich einen Computer hätte, I would order it online. Würde ich es oder im Internet bestellen. Bestellen is to order. So, if I a computer had, wenn ich einen Computer hätte, would I order it online? Würde ich es im Internet bestellen? So hätte, Komma, würde, and at the end is bestellen, that's to order. Ich habe keinen Computer und ich kann es nicht im Internet bestellen. Wenn ich einen Computer oder ein Handy hätte, würde ich es im Internet bestellen. Ich brauche entweder einen Computer oder ein Handy, es im Internet zu bestellen. So I need either a computer or a phone in order to order it online. Ich brauche entweder einen Computer oder ein Handy. Either or. Entweder oder. Aber ich habe keinen Computer, ich habe kein Handy. Wenn ich einen Computer hätte, würde ich es im Internet bestellen. Number 4, do you have a boyfriend? I don't have a boyfriend. If I had a boyfriend, I would play cards with him. So, hast du, again, der Computer, der Mantel, der Freund. Masculine, accusative case, einen. Hast du einen Freund? Ich habe keinen Freund. Wenn ich einen Freund hätte, würde ich mit ihm Karten spielen.
Hast du einen Freund? Ich habe keinen Freund. Wenn ich einen Freund hätte, würde ich mit ihm Karten spielen. Also wenn ich einen Freund hätte, würde ich mit ihm Karten spielen. Wenn ich einen Computer hätte, würde ich es online bestellen. Wenn ich ein Handy hätte, würde ich ihn anrufen. Wenn ich einen Mantel hätte, würde ich mit dir ausgehen. So just repeat, repeat, repeat. Repetitio madre studiarum. Do you have coffee? Hast du Kaffee? We won't put any articles here as well as in English. We don't need article before coffee. Do you have coffee? Hast du Kaffee? But here I don't have any coffee. Ich habe, we will go with keinen because coffee is der Kaffee, masculine again. So it's keinen Mantel, keinen Kaffee, keinen Computer. Hast du Kaffee? Nein, ich habe keinen Kaffee. If I had coffee, I won't go to the cafe to buy coffee, to the coffee shop. Okay, so wenn ich Kaffee hätte, würde ich nicht ins Café gehen. Wenn ich Kaffee hätte, if I coffee had, würde ich nicht ins Café gehen. Would I not go to the coffee shop? Würde ich nicht ins Café gehen. Do you have glasses? Do you have a lamp? I don't have glasses, I don't have a lamp, and I can't read. If I had glasses, if I had a lamp, I would read a book. So, hast du eine Brille? Die Brille, feminine. Hast du eine Brille? And hast du eine Lampe? Again, die Lampe. Hast du eine Brille? Hast du eine Lampe? Nein. Ich habe keine Brille und keine Lampe. Hast du eine Brille? Ich habe keine Brille. Hast du eine Lampe? Ich habe keine Lampe. If I had, wenn ich eine Brille und eine Lampe. So don't rush with the verb. Don't say it wenn ich hätte. Nein, wenn ich. And then what? Eine Brille, eine Lampe. And then hätte. Würde ich mein Buch lesen. I would read my book. Wenn ich eine Brille und eine Lampe hätte, würde ich mein Buch lesen. Und jetzt kann ich nicht lesen, weil ich nicht gut sehe und weil ich keine Lampe habe. Das ist mein Problem. Do you have a car? I don't have a car. If I had a car, I wouldn't take the train. Hast du ist das Auto? Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Ich habe kein Auto. Ich habe kein Auto. Wenn ich ein Auto hätte, würde ich nicht mit dem Zug fahren. Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Wenn ich ein Auto hätte, if I had a car, würde ich nicht mit dem Zug fahren. I wouldn't take the train. I wouldn't go by train. Wenn ich ein Auto hätte, würde ich nicht mit dem Zug fahren. Do you have an apartment? No, I don't have an apartment. If I had an apartment, I would invite you to lunch. So, let's say, hast du eine große, vielleicht. Do you have a big apartment? Hast du eine große Wohnung? Hast du eine große Wohnung? Ich habe
keine große Wohnung. Wenn ich eine große Wohnung hätte, würde ich dich zum Lunch, zum Mittagessen invite einladen. So, hast du eine große Wohnung? Nein, ich habe keine große Wohnung, leider. Aber wenn ich eine große Wohnung hätte, würde ich dich zum Mittagessen einladen. I would invite you to lunch. Would I you to lunch invite? Würde ich dich zum Mittagessen einladen, wenn ich eine große Wohnung hätte. And the last one with hätte is, do you have a garden? I don't have a garden. If I had a garden, the children would play in the garden. So, hast du einen Garten. Ich habe keinen Garten. Wenn ich einen Garten hätte, würden die Kinder im Garten spielen. So, hast du einen Garten? Nein, leider habe ich keinen Garten. Aber wenn ich einen Garten hätte, if I had a garden, würden die Kinder im Garten spielen. Would the children in the garden play? Würden die Kinder im Garten spielen? Wenn ich einen Garten hätte, würden die Kinder im Garten spielen, aber leider habe ich keinen Garten und die Kinder müssen im Zimmer, in der Wohnung, im Haus spielen. Okay, so that was with hätte. Hätte, if I had, wenn ich hätte. And now we will practice sentences like if I were. If I were at home, if I were in the park, if I were at school, etc. And then we will use WÄRE. So the first one is, are you at home? No, I'm not at home. If I were at home, I would definitely sleep, but I'm at work, I have to work. So are you is bist du. At home, zu Hause. Bist du zu Hause? Ich bin nicht zu Hause. Wenn ich zu Hause wäre, and this second main clause is the same. It starts with würde. I would definitely sleep. Würde ich bestimmt schlafen. Also, bist du zu Hause? Nein, ich bin nicht zu Hause. Ich bin auf der Arbeit. Aber wenn ich zu Hause wäre, was würdest du machen? Ich würde bestimmt schlafen. Wäre, würde. And schlafen. So instead of hätte, we have wäre. If I were. Wenn ich wäre. If I were at home. Wenn ich zu Hause wäre, würde ich bestimmt schlafen. Are you in the park? I'm not in the park. If I were in the park, I would enjoy the fresh air. So, bist du im Park? Ich bin nicht im Park. Im is shortened from in dem, and dem is dative from masculine noun der Park. Wo bist du? Ich bin im Park. Eigentlich bin ich nicht im Park. Ich bin nicht im Park. Wenn ich im Park wäre, würde ich die frische Luft genießen. Wenn ich im Park wäre, würde ich die frische Luft genießen. Bist du im Park? Ich bin nicht im Park. Wenn ich im Park wäre, würde ich die frische Luft genießen. Are you at school? Bist du in der Schule? Dative case from die Schule.
Die becomes der in dative. Bist du in der Schule? Ich bin nicht in der Schule. Ich bin nicht in der Schule. Wenn ich in der Schule wäre, what would I do? I would learn German. Würde ich Deutsch lernen. Ich bin nicht in der Schule. Wenn ich in der Schule wäre, was würdest du machen? Würde ich Deutsch lernen. Are you cinema? Bist du im Kino? Is dated from das Kino. In dem Kino, im Kino. Bist du im Kino? Ich bin nicht im Kino. If I were at the cinema, I would watch a film. So, wenn ich im Kino wäre, würde ich einen Film sehen. Ich bin nicht im Kino, aber wenn ich im Kino wäre, würde ich mir einen Film ansehen oder würde ich einen Film sehen, wenn ich im Kino wäre. Are you abroad? I'm not abroad. If I were abroad, I would earn more. Bist du im Ausland? Abroad ist das Ausland. In dative ist in dem Ausland. Bist du im Ausland? Ich bin nicht im Ausland. Ich bin nicht im Ausland. Wenn ich im Ausland wäre, würde ich mehr verdienen. Ich bin nicht im Ausland. Aber wenn ich im Ausland wäre, würde ich sicherlich mehr Geld verdienen. Verdienen ist to earn. Ich würde mehr verdienen, wenn ich im Ausland wäre. Are you in the office? Bist du im Büro? Das Büro, im dative, in dem, im Büro. I'm not in the office. Ich bin nicht im Büro. Ich bin nicht im Büro. If I were in the office, I would talk to my colleague. I would chat with my colleague. Wenn ich im Büro wäre, würde ich mit meiner Kollegin sprechen oder plaudern. Plaudern ist like to chat. Ich bin nicht jetzt im Büro, aber wenn ich jetzt im Büro wäre, was würdest du machen? Würdest du arbeiten? Nein. Ich würde mit meiner Kollegin sprechen und plaudern. Ich würde mit meiner Kollegin plaudern oder sprechen. If it is she, mit meiner Kollegin. If it is he, masculine, then we would say mit meinem Kollegen. Meinem Kollegen, meiner Kollegin. Are you in the kitchen? I'm not in the kitchen. If I were in the kitchen, I would be preparing dinner now. So, bist du in der Küche? It's die Küche. In dative der. Bist du in der Küche? Like in der Schule. I'm not in the kitchen. Ich bin nicht in der Küche. If I were in the kitchen. Wenn ich in der Küche wäre, if I were in the kitchen, wenn ich in der Küche wäre, würde ich das Mittagessen vorbereiten. Wenn ich in der Küche wäre, würde ich das Mittagessen vorbereiten. Are you in the bedroom?
Bist du im Schlafzimmer? Bist du im Schlafzimmer? Ich bin nicht im Schlafzimmer. Aber wenn ich im Schlafzimmer wäre, würde ich schlafen. Ich bin nicht im Schlafzimmer. Aber wenn ich im Schlafzimmer wäre, if I were in the bedroom, würde ich schlafen. I would be sleeping. Are you in the car? Bist du im Auto? Ich bin nicht im Auto. If I were in the car, I would come to you. Wenn ich im Auto wäre, würde ich zu dir kommen. Wenn ich im Auto wäre, würde ich zu dir kommen. And the last one is, are you at the bus stop? I'm not. If I were, I would wait for the bus. So, bist du an der Bushaltestelle? Die Bushaltestelle, Bus stop. Ich bin nicht an der Bushaltestelle. Aber wenn ich an der Bushaltestelle wäre, was würde ich machen? Würde ich auf den Bus warten? Wenn ich an der Bushaltestelle wäre, würde ich auf den Bus warten. So, 2 things for today. Wenn ich hätte and wenn ich wäre. If I had, if I were. Wenn ich hätte, wenn ich wäre. And we had this würde in the main clause, like würde ich etwas machen. We can also continue with hätte and wäre in the main clause. For example, if I had a car, I would have, if I had a car, I would have, I don't know, more money. Wenn ich ein Auto hätte, hätte ich mehr Geld. Or if I were in Berlin, I would be happy. Wenn ich in Berlin wäre, wäre ich glücklicher. So there is also that possibility. But we've practiced this, so I hope it's more clear now how to say wenn ich, I mean how to translate wenn ich hätte, or how to say if I had in German, and how to say if I were in German. And see you next time. Bye.